cabeza y empezamos como es, 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 como es. Warning, this video is for educational purpose only. We are not responsible any illegal activity done by watching this video. Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da haka, barkamu sake saduwa a cikin wani sabon video. Insha Allah cikin wannan video namu zamu ga zan nuna maka yadda zaka install din Kali Purple akan Windows computer ka. So Kali Purple sabuwar Kali Linux ce da kamfanin Kali suka fito da ita, wanda ina tunani yanzu ita ce latest a Kali, okay? So wannan Kali Purple din Kali ce mai kyau gaskiya, ina tunanin a cikin shekarar nan ne ta fito, okay? So farkon shekarar nan ne ina tunanin ta fito. So wannan Kali Purple din gaskiya base ce, tana da kyau sosai sannan tana da daɗin amfani. So na san maybe ba ku santa ba, so mu je ku ga yadda take. So da farko abin da zaka yi domin sauke Kali Purple, zaka zo daga nan ka bude browser ka fara searching din virtual box, okay? Da zaran ka rubuta virtual box kamar yadda kuke gani kai searching, kai tsaye zai kawo ka official website na kamfanin virtual box, zaka zo ka bude shi kamar yadda kuke gani. So da zaran ka bude official website na kamfanin virtual box, abinda zaka yi a nan wurin zaka zo wurin download, okay? Ga nan download, zaka zo kai clicking akan downloads, wanda da zaran kai clicking akan download zai kawo maka wurin release kamar yadda kuke gani. Ina za ga yana akwai na Windows host, Mac OS, Linux, wa Solaris to ga dai nan. So wannan Windows host kawai zaka clicking akai, wanda da zaran kai clicking akan Windows host shi zai detecting wannan computer naka 64 ne ko 32 by ne, zai baka wanda zaka sauke, okay? To zaran ka sauke shi virtual box kamar yadda kuke gani, so zaka dawo ga nan wurin kamar yadda kuke gani, sai ka dawo ga nan sai ka zo kai searching din Kali, okay? Kawai zaka rubuta kali.org kamar yadda kuke gani, wanda da zaran ka rubuta kali.org zai kawo ka official website na kamfanin Kali din nan, zaka yi clicking akan download. Idan kai clicking akan download, so wannan ka dauki installer ta dan fi sauki, wanda su kansa dan kasan nan zaka ga suna ce maka recommended, ma'ana shi sun fi shawartar ka da ka dauke shi, okay? Da zaran ka shigo installer kamar yadda kuke gani yanzu a nan wurin, zaka yi kasa za ku ga duk ga wa'annan Kalin kakku kula da su, wannan normal Kali ne wanda muke aiki da su yau da kullum, okay? So ga ainihin sabuwar nan kamar yadda kuke gani, kai kasa za ka ganta ga ta nan Kali Purple, ga ta nan kamar yadda kuke gani. So Kali Purple ga weekly waye ga Kali Purple, so just ko wannan Kali Purple ita zaka clicking akai complete offline installation with menene customization, wannan ita zaka dauka, okay? Zaran kai clicking yanzu akai kai za ta fita kama downloading, wanda ni bana bukatar wannan saboda already na riga da nayi downloading din nawa, so normal ne. So abin da zaka yi bayan ka kammala wannan, zaka zo ka bude virtual box ɗinka. Idan ka zo ka bude virtual box ɗinka kamar yadda kuke gani yanzu a nan wurin, so zamu dawo daga nan wurin, for example zamu zo mu creating new, okay? So idan muka creating new kamar yadda kuke gani yanzu a nan wurin, zamu zo mu saka bashi suna, for example zamu ce Kali Linux, okay? So kamar yadda kuke gani zan ba sunan computer na bata suna Kali Linux. So tunda Linux computer ne, nan wurin zaka zo ka seta shi a Linux, amma da zaran ka saka Kali Linux ma by default Linux din ya, okay? So zaka zo daga nan sai ka zo ka dauki Debian 64, okay? Idan ka dauki Debian 64 zaka yi next, bayan ka yi next yanzu a nan wurin zamu zo mu seta RAM. So ni zan bata 4 GB RAM ne, so 4 GB RAM zai zo a 4096, okay? So 1024 shine 1 GB RAM. So idan na hada 1024 na linka shi gida 4 zai bani 4096, okay? So nan wurin zan iya bata abin nan, so amma mai ba wai dole sai ka bata 4 GB RAM ba, inda zaka iya samu wani duka computer nashi ma da window din da komi yana amfani da 4 GB, so zaka iya zuwa kai kan mata 2 GB da dai sauransu, amma me ya danganta da irin aikin da zaka yi da ita, za ta rinka yi maka slow in ba wasa ba idan baka bata abubuwan da ya kamata ba, okay? So yanzu zan dawo daga nan in yi next, idan ne next kamar yadda kuke gani yanzu memory ina tunanin zan daukan mata, bari mu gani, bari in yankan mata 70 something mu gani, okay? So bari in bata a 73, okay? Bari in bata 73. So wannan ya danganta da kadda ya kasa da kai kasa da 30, okay? Kai kasa da 30 GB abinda zaka yankan mata. Just yanzu bari in yi abin nan, bari in ce finish, okay? So lafiya launi kamar yadda kuke gani. So yanzu abin da zan yi kawai zan zo wurin setting, zan yi setting din ta yanzu, okay? So abin da zamu yanzu a nan wurin setting din nan, general din nan zamu zo nan wurin sai mu mai da nan bidirectional, wanda yanzu idan zaka rinka plugin USB da sauransu kana turin abu, so wannan bidirectional din ya kamata ka bude shi, okay? So kamar yadda kuke gani yanzu a nan wurin lafiya launi, yanzu bari mu dawo daga nan wurin, nan komai lafiya duk yawa. So idan ka zo wurin storage, yanzu a wurin storage zaka zo daga nan ka tafi wurin empty din nan, in ka taba zaka zo ka tafi dan alaman play din nan na kasa, sai ka zo kai choose menene, I'm sorry
na manta ba ne kamata mu zo bari mu fita. Okay, bari mu cancel din shi. Okay, so zaka zo kai choose a disk file din idan ka taba kan choose a disk file, so kai tsaye idan a cikin computer kai download ɗinta, so zaka je download section ne. Idan ka zo download section anan zaka gan shi. Okay, wanda ni ba download ba zan zo download ba saboda ba already na riga na download na shi, na fito da shi akan desktop. Okay, yana kan desktop ina ne, zan zo desktop kamar yadda kuke gani, to zan zo in clicking ga nan na dora shi kamar yadda kuke gani, Kali Linux menene installer for full. Okay, so kamar yadda kuke gani yanzu anan wurin lafiya lau na saka shi. Bayan na saka shi yanzu anan wurin za mu yi kasa. Idan muka yi kasa kamar yadda kuke gani wurin nan wurin zaka iya barin shi a NAT, zaka iya barin shi a bridge adapters din nan. Okay, so bridge adapter shine zai canza maka IP address, zai sa maka mabambantan IP address tsakanin Kali Linux ɗinka da Windows computer ka. Okay, so kamar yadda kuke gani yanzu anan wurin lafiya lau ne. Bayan ka gama wannan dai complete kawai zaka zo ka ce okay. Idan ka ce okay kawai just yanzu zaka yi starting na wannan video, wanda da zaran ka za mu yi starting na wannan Kali Linux. Okay, so bari mu yi starting nata mu gani. Okay, so ga nan tana kokarin starting, bari mu jira ta kammala starting. Okay guys, so normal ne dai, ga nan tana kokarin yi mana starting, bari mu jira ta. Okay guys, so ga ina kamar yadda kuke ganin za anan wurin lafiya lau yanzu ta yi starting. Ina take ce mana graphical install, so just zaka dauki graphical install, saboda haka zaka danna enter kawai akan wannan. Okay, so zaka rinka aiki da keyboard na computer ka a wani wurin in ka ga ba aron nan baranta na mai ina ganin, bari mu gani za mu ba aron ina ganin. Okay, so kamar yadda kuke ganin za anan wurin lafiya lau ne, ga ina mun yi choosing wannan yanzu ga tana ta tafi tana kokarin fara mana installing. So za mu jirace ta, so abubuwan ne sai ka dan bi a hankali. Okay, so alhamdulillah. Okay, so ga nan tana starting. Wow, so ga Kali purple nan ta fara, so kun ga yanayin kalanta tun anan ta bayyana purple. Okay, so yanzu anan wurin za ka yi continue akan English, ya danganta da wani yare kake ji. So ni na fi gane English United States. Okay, so lafiya lau ne. In ka fi gane United Kingdom, just za ka dauke shi, wannan ra'ayinka ne, ko kuma kana da wani yare na daban. So American English, just yes, na dan fi understanding nashi. Okay, so kamar yadda kuke ganin za a nan wurin lafiya lau ne. So ga yanan lafiya lau detect and mount installation media. Okay, so za mu jirace wannan kamar yadda kuke gani. So wannan yana dan daukar lokaci amma ba sosai ba kiris. So yanzu za mu jirace shi domin ya gama. Okay, so kamar yadda kuke gani yanzu a nan wurin, so lafiya lau ne. Bayan ya kammala complete zai kawo ka wuri kamar haka. Nan wurin host name zaka bar shi a Kali. So idan kai continue nan wurin domain name, so wurin domain name just kai continue, ba mu da wani domain name da za mu saka mishi. So ga nan zai tafi ya fara mana configuration. Okay, so ya bayan ya kammala yanzu zai ce full name for the new user. So for example full name ni dai zan saka sunana Mr. Robot. Okay, I'm sorry, Mr. Robot. Okay, so kamar yadda kuke gani ga nan saka Mr. Robot kamar yadda kuke gani. Just zan yi continue. Idan ne continue kamar yadda kuke gani ga nan wurin lafiya lau ne zai ce saka password. Zaka saka password yanda abun nan ɗinka dai, wurin saka na. Okay, so na sa password ina, zan sake maimaita password ɗin na sa a can. Okay, so kamar yadda kuke gani yanzu ana wurin lafiya lau ne, kawai just za mu continue. So da zaran mun yi continue kamar yadda kuke gani ga nan configure the clock. Okay, so yanzu yana seta mana clock da dai sauran su, bari mu jirace shi. Okay, so lafiya lau ne nan kawai za ka yi continue ne. Okay, so kamar yadda kuke gani yanzu ana wurin ga nan dai na configure da waye so detect disk. Okay, so bari mu jirace shi mu gani. So ga nan kamar yadda kuke retrieving partition waye so bari mu jirace shi dai mu gani. Okay guys, so ga nan yana tafiya, just bidiyon ne ba na son yi tsayi sosai. So shine dai. Okay, starting of the partition, shi menene partition na. Okay, so bari mu jirace shi dai mu gani. Wow, so kamar yadda kuke gani za mu click, za mu continue akan wannan menene guided use entirely, za ka continue akan shi. So just nan ma kawai continue. Ya yi selecting na wannan partition da muka yanka ne nan wurin. So yanzu za mu yi abin nan all file for the wire, ga sun ce recommended for the new user, so just kai continue akan wannan. Okay, so kamar yadda kuke gani za a nan wurin lafiya lau ne, nan ma kawai continue za ka yi, inda za ka diya mana selection din su wannan RAM da sauransu. Nan wurin ka dawo ka saka mishi yes. Okay, sai kai continue. Okay guys, so kamar yadda kuke gani za a nan wurin lafiya lau ne. So ga yana yanzu ya tafi ya fara abin nan, so bari mu jirace shi. Okay guys, so ga yana partition is na wannan disk din. Okay, so kamar yadda kuke gani install the base system. Okay, so yanzu ya fara installation. So wannan yana daukan long time gaskiya, so yana daukan ka daga irin minti 30 dai zuwa awa 1 depending, ya danganta da yanayin abin din computer ka dai sauransu. So bari mu gani. Okay guys, so ga nan dai yanzu yana ta kokarta, so bari mu jirace shi mu gani. Okay guys, I'm sorry na ga yana gudu sosai, so idan ya gaba wannan zai sake dawowa a ci gaba. Okay, so shi ne dai. Okay, so bari mu gani. So ga nan dai yanzu yana ta tafiya, so bari mu jirace shi mu gani.
Okay guys, so kamar yadda kuke gani yanzu a nan wurin ga yanin saura kirs ya kammala. So just ni wannan bai ma dauke ni wani long time yanda kuke tunani ba, dan ina ga duka da yin stopping din bidiyon nan zuwa yanzu ban fi 10 minute ba. Okay, so ban fi minti 10 ba gaba ɗaya. Za ku iya duba agogon ta nan wurin, so ba zan wuce minti 10 zuwa 15 ba, ga inda agogo kenan za ku iya duba ba ku duba na. So just saboda ni na dan bata abubuwa gaskiya sosai, na yankan mata space da kyau, sannan na bata RAM enough da dai sauransu. So shine dai, so idan har ya kasance cewa baka abin nan ba, so gaskiya za ta dauke ka long time. So ga ainihin inda take abin nan din na yanzu, so anan ne take ainihin installation din kamar yadda kuke gani. So kamar yadda na ga muku yanzu ga yanan lafiya lau ta fara. So select and installation software kamar yadda kuke gani. So ga yanan yanzu ta fara. Okay, so yanzu wannan shine mai daukar long time kamar yadda kuke gani. So wancan da muka wuce dama at least ba zai dauke ka lokuta da yawa ba. So kamar yadda kuke gani yanzu a nan wurin lafiya lau ne XFCE wan tarkace. So wannan in kana bukatan Gnomi din nan za ka yi selecting nashi. So wannan KDE plus ma just bari mu kyale shi kawai. Okay, so ga yanan kamar yadda kuke gani yanzu abinda za mu continue. Okay, so yanzu ga yanan kamar yadda kuke gani yanzu to ga yanan tana ce mana please wait. Okay, so yanzu ta tafi ta fara installing. So ga yanan kamar yadda kuke gani, so yanzu wannan za ta dauke ka daga nan zuwa awa 1 dai haka mu gani. So wancan ya danganta, idan kwamfutar ka lafiya lau da ya gama dama bai zai wuce minti 10 ba. So wannan shine ainihin mai dadewan kamar yadda kuke gani. So ga yanan kamar yadda kuke gani 2 minutes 50. So ga yanan dai. Okay, so wannan za ta dauke ka kusan minti 30 zuwa awa 1 dai. Okay, so kamin ya kammala za mu tsayar da wannan bidiyo. So wannan dai shine. Okay, so kamar yadda kuke gani yanzu nan zai kawo ka wurin nan wuri. Idan ya kawo ka nan kamar yadda kuke gani wannan GDM3 din just kawai ka continue akan shi. So idan ka continue akan shi yanzu kai zai tafi ci gaba da installation. So ga yana yanzu yana installing. So lafiya lau ne, bari mu jirace shi. So normal ne dai. Okay guys, bari mu jirace shi. So kamar yadda kuke gani yanzu ana wurin ga yanan saura kiris ya kammala. So ga yanan yana ta kokarin installing. So ya dan dauke ni long time. Wannan ya danganta da yanayin wannan din kwamfutar da kake aiki da ita da dai sauransu. Okay, so maybe zai iya daukan ka fil lokacin da ya dauke, zai kuma iya daukan ka lokacin da bai kai lokacin da ya dauke ni ba. So duka da zai iya, hakan zai iya faruwa. Okay, so ga yanan dai yanzu still yana ta installing, har yanzu ma bai karasa ba, amma dai kun duba saura kiris. So bari mu jirace shi ya karasa din. Okay, so kamar yadda kuke gani yanzu a nan wurin, so ga yanan lafiya lau za ku ga cewa yanzu lafiya lau ga yanan installation da groot bootloader. So yanzu yana mana installation din groot bootloader ne. So bari mu jirace shi a abin nan. So normal ne yanzu ya gama ainihin wancan installation din mai dadewa. So wannan lafiya lau ne. Okay, so nan za ka yi selecting yes, kai continue, saboda idan ba groot zai iya baka yan wasu problem dai sauransu. Nan za ka dan sako da kasan nan sai ka zo kai continue. Okay, so game yadda kuke ganin yanzu a nan wurin ga yanan lafiya lau yanzu groot yana tafiya, ya tafiya mana Intel. So idan ba idan baka hada da groot din nan ba, ka shiga nawa inda muka shiga picture, so black screen kawai za ka tana baka, ba ta bude mai yadda kake so. Okay, so shine dai. Okay, so karshe dai ka buge ta duwalan da ka sha na Intel da sauransu, sai dai ka sake maimaitawa. Okay, so kamar yadda kuke gani yanzu ga yanan running update why. Okay, so ga yanan dai ya kammala installing din groot din. So ga yanan kamar yadda kuke gani setting user and passwords. Okay, yana mana setting na user da password. Okay, wannan ina tare daga nan finish the installation ne kawai, complete ga yanan ma yace finish the installation. Okay, so daga nan kawai complete finish an kammala ne. Okay, so ga yanan yanzu yana ta kokarin tafiya. So bari mu jirace shi domin ya kammala. So bidiyon ne ya dan dauki lokaci haka nan dai, ban so kai tsayin haka ba ma. Okay, so kamar yadda kuke gani yanzu ana wurin successful, yanzu ya riga da ya kammala. Wannan rawa ga ya ce maka installation is complete is menene, so it is time to boot into your new system. Make sure to remove the sauransu. Jos wannan da kanshi zai mana removing, ka ku damu. Ga nan please choose continue to reboot. Okay, Jos za mu click in continue. So yanzu kai tsaye yanzu wannan zai tafi ya mana rebooting na wannan kwamfuta ta mu. Okay, so okay guys, so bari mu gani ga yana. Okay, so yanzu ga yana mana rebooting, wanda yanzu yayi rebooting, wanda yanzu insha Allah kai tsaye zai yi cikin wannan Kali Linux tamu. Okay, so ga yana kamar yadda kuke gani Kali Linux, ga yana Kali GNU Linux. Okay, so ga yana kamar yadda kuke gani yanzu a nan wurin dai ga Kali Purple din mu nan tana kokarin starting. So bari mu full screen da ita. So ga tana loading. So kamar yadda kuke gani yanzu a nan wurin lafiya launi ga yan tana kokarin budewa insha Allah. Kali Purple, so ga tana na budewa. Okay, so ga nan dai bari mu jira ta. Okay, so lafiya launi ga yanan ta nuna black kuma. Okay,
tsohuwar matsala ce ta dai tana loading ne, so normal ne dai. Okay, so wannan ya danganta da yanayin abun irin RAM da kayan kan mata da dai sauransu, so yanayin processor da wayar da za ta rinka sauri dai. Okay, so ga idan lafiya lau ne yanzu bari mu jira ce ta, so normal ne dai. Okay guys, so kamar yadda kuke gani yanzu ana wurin ga idan ta kawo mu wannan login kenan. Okay, so ga idan kamar yadda kuke gani ga sunana nan da na saka Mr. Robot. So yanzu abin da zan yi kawai zan clicking akan wannan, wanda idan na clicking akan wannan kamar yadda kuke gani yanzu password kawai take tambaya na. So idan kana son ka canza shi, so dan zaka taɓa wurin setting din nan, in kana son ka canza yanayin tsarin desktop din, yanzu ga Gnomi Classic, ga default SSH session, so irin wanda yake zuwa a kali ne da wanta za ga abin da yanayin da yadda tsarin window din zai fita. Okay, I'm sorry, yanayin da tsarin fuskanta za ta fita. Yanzu bari mu saka password din mu. Okay guys, so yanzu mun saka password din mu, so ga nan kamar yadda kuke gani yanzu tana kokarin bude mana, so lafiya launi bari mu jirace ta. Okay guys, so welcome to Kali Purple. Yanzu ga ma cikin Kali Purple, so yanzu bari mu control F mu gani. Okay guys, so bari mu control F domin mu bude ta full screen. Okay, so lafiya launi just control F kawai zaka danna, so bari mu gani control F. Okay, so yanzu ga nan mun bude Kali Purple din mu full screen, ga ta nan ta bude successful lafiya lau. So wannan ita ake kira da Kali Purple. So Kali Purple gaskiya is beautiful. Kali just idan ka zo daga nan wurin ga wurin applications nan, inda idan kai clicking za ga adadin tools nan take zuwa da shi instead. So lafiya lau ne dai kamar yadda kuke gani. So Kali Purple gaskiya kamar yadda na gaya muku kyakkyawan kali ce sosai, ba kaɗan ba. Kun ga yanayin tsarin ta yadda take, tana da bambanci sosai da wancan kalin. Gaskiya sun mata kwalliya kuma ta tsaru. So I love Kali Purple. Okay guys, so yanzu abin da zamu yi, zaka ɗan iya zuwa daga nan wurin for example, sai ka zo ka jaraba kamar irin bude terminal haka. Okay, so ga terminal nan, bari mu open na terminal for example. Okay, so idan mu abin nan. Okay guys, so bayan mun bude terminal kamar yadda kuke gani, so abin da zamu yi yanzu a nan zamu zo mu yi abin nan. So bari terminal din ya karasa budewa. Okay, so ga terminal ne ya bude, wanda za ga by default a fari na ta yake zuwa. So zamu zo mu ce apt, sai mu zo mu ce update. Okay, apt update. Okay, so zan za mu updating nata. So I'm sorry, kamar nan ya kamata mu amfani da sudo, zamu ce sudo. Okay, sudo apt update kamar yadda kuke gani. So zai tambaye mu sudo password din mu, sai mu saka. Okay guys, so lafiya lau ne kamar yadda kuke gani. So ga nan normal ne yanzu, insha Allah zai tafiya mana abin nan. Okay guys, so I'm sorry, internet connection dina ne ke da matsala. So shi dai so wannan dai shi dai game da yadda zaka install din Kali Purple. Da zaran ka gama dai abin da zaka yi, ka tabbatar kai updating nata. So internet connection dina ne ke dan matsala, bari sai na duba shi. Okay, so duka an zamu ka karshe wannan bidiyo. Idan kai ba kwanin an channel mai ka taimaka Allah ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙasa nawa.